হ্যালো এভরিওয়ান, সবাইকে স্বাগতম সি শার্প ফর দ্য আনইনিশিয়েটেড কোর্সে। আমাদের আজকের ডিসকাশনের বিষয় কন্ট্রাক্ট, এবং আমরা রিউজেবিলিটি নিয়ে কথা বলেছি। ইনহেরিটেন্স কিভাবে সি শার্প ল্যাঙ্গুয়েজে রিউজেবিলিটিকে প্রমোট করতে পারে সেটা নিয়ে আমরা কিছু কথা বলেছি। আজকে আমরা সেটারই আরেকটা পার্ট, আমরা ইন্টারফেস ডিক্লারেশন, অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস ডেফিনেশন, এগুলো নিয়ে কথা বলবো। Essentially, both of these mechanisms provides us a contract. So let's discuss about it. So প্রথমত, why do we need contract? So এটা important যে আমরা আমার মতে it is important to use the word contract rather than interface or abstract class, because that's the basic idea behind it. The ideaটা হচ্ছে কোনো একটা টাইপ বা কোনো একটা অবজেক্ট is supposed to do couple of stuff, or it is supposed to have couple of properties or attributes. That's it. That's all we need. That's all we need to know. We don't need to know the exact implementation behind that, exact implementation behind that contractual discussion. So আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি। সো আমরা যখন একটা আর্কিটেকচার ডিজাইন করি একটা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, আমরা বলি যে হ্যাঁ, এই ডাটাটা আমাদের সবসময় জানা লাগবে। সুতরাং এই ইউজার যখন সাইন আপ হয়েছে, এই ইউজারের ইনফরমেশন গুলো আমি ডাটাবেসে ইনসার্ট করে রাখবো। যখন আমরা ডাটাবেস বলি, শুরুতে কখনোই আমরা বলি না সিকিউএল সার্ভার অর মাই সিকিউএল অর ওরাকল। ইনফ্যাক্ট there are a lot of practical situations যেটার উপর বেস করে হয়তো বা আমরা সিকিউএল সার্ভার চুজ করবো, অথবা মাইসিকিউএল চুজ করবো, বা ওরাকল চুজ করবো। সিমিলারলি আমরা যখন একটা এন্ডপয়েন্ট কে ইনভোক করি, ফর এক্সাম্পল ফেসবুক এপিআই, there's Facebook API, right? I think Google has some sort of APIs also. আমি 100% sure না. So there are many services that has exposed their APIs. So আমরা যখন একটা API এর সাথে কমিউনিকেট করি, আমরা API এর নামটা থেকে আমরা গেস করার চেষ্টা করি it's supposed to do a couple of stuff, supposed to get some input, it has a dependence on some input, and it's supposed to give us some data like this. Depends on response type. So sort of a contract. We don't want to know, in fact we don't need to know the implementation behind it. That's what contract is all about. And C# এই কন্ট্রাকচুয়াল বিহেভিয়ার গুলো দেওয়ার জন্য আলাদাভাবে ইন্টারফেস এবং অ্যাবস্ট্রাক্টকে সাজেস্ট করে। অ্যাকচুয়ালি contract is a very general terms. You can definitely in a way implement a contract using a concrete type. No one is going to prevent the language is not going to prevent you from doing that, but generally speaking, the best practice or best idea, or is done everywhere in C# world, is to use the interface or abstract types, abstract classes to define contracts. So আমরা আরো ডিটেল ডিসকাশনে পরে যাব, আস্তে আস্তে যাব। বাট মূল বিষয়টা হচ্ছে আমরা একটা আইডিয়া নিয়ে আমরা ডিসকাশন করব যখন, তখনই আমরা কন্ট্রাক্ট ওয়ার্ডটা ইউজ করবো। যখন আমরা বলবো যে animal implements the type, implements the interface this, it means animal should look like this, animal should have these properties, should have these behaviors. It is sort of a lean version of inheritance in some way, but there are some distinctions and there's some very important conceptual distinction যেটা আমরা কিছুটা ডিসকাস করব। সো আমরা যেটা বললাম, আমরা ইন্টারফেস এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস, এই দুইটা মেকানিজমকে আমরা ইউজ করে আমরা C# আমরা একটা কন্ট্রাক্টকে আমরা ডিফাইন করতে পারি। সো অ্যাডভান্স প্রোস এন্ড কনস, ইন্টারফেস ইজ ভেরি ভেরি সিম্পল, very lean, a lot of people like interface. I'm one of those person who like interface a lot because of its simplicity. It's so simple. I mean, it can be argued that it doesn't do it has nothing. It's so simple, it has nothing actually, but from the context of contract, it makes perfect sense. So that's why interface is very good. But the cons is also it doesn't do anything really most of the time. So there's some changes in C# 10 actually, but we are not going to discuss about those. But in generally speaking, it doesn't do much. So that's another cons. There are sometimes we do need the abstract concept to have some implementation. যে ক্ষেত্রে interface doesn't help us, because by definition interface is very very lean and simple. But on the other hand, abstract class provides us with that.
We will discuss in details later, but for now it is enough to say that abstract class is sort of a middle ground between a concrete type, concrete class, and the interface, where the interface is very simple. Classes can be very descriptive or the very detailed. Abstract class sort of is the middle ground in between. We can have some we can have some behavior, we can have some implementation in abstract class. At the same time, it is very good for defining contracts. So in practical senses, to be honest, abstract is used in a lot of cases, but generally interface is used more because of its simplicity, I suppose. So here's the mechanics of interface. That's how we define an interface. Here we can see that there's the keyword interface, similar to class অথবা struct. Interface is a keyword যেটা আমাদেরকে যেটা ইউজ করে আমাদেরকে একটা ইন্টারফেস ডিক্লেয়ার করতে হয়। সো আমরা যদি এখানে খেয়াল করি, the name of the interface is I interface. Actually its name is interface. The I is actually a convention in C# that interface names should start with capital I. I don't know what's the history behind it, but there's a convention that is used everywhere in .NET world. Every interface starts with I and then the real name of the interface. So for example, here you can see a laptop class implements iLaptop. The real name of the interface is laptop, but I has been used as a prefix because of the convention. So এখন যদি আমরা এই ক্লাস ডেফিনেশনটা দেখি, অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি শুধু ক্লাস ডেফিনেশনের উপর ফোকাস দিই, এটা ইজ ভেরি ক্লিয়ার. Syntactically speaking, there is no difference between an inheritance and interface implementation. So এখানে ওয়ার্ডের এই ডিস্টিংশনটা ইম্পর্টেন্ট, ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড ইনহেরিটেন্স, inheritance and implementation, right? So আমরা যখন ইন্টারফেসের কনটেক্সটে কথা বলছি তখন আমরা সবসময় বলবো ইমপ্লিমেন্টেশন। অ্যাবস্ট্রাক্ট টাইপের রেসপেক্টিভ যখন আমরা বলবো ইমপ্লিমেন্টেশন। যখন আমরা কংক্রিট টাইপ থেকে আমরা ডিরাইভ করছি তখন আমরা এটাকে বলবো inherit from অথবা inheritance. This distinction is important, even though এটা interchangeably ইউজ করা হয়, but it is important because it speaks couple of stuff যেটা আমরা একটু পরে আমরা ডিসকাস করবো। এখানে বাকি রেস্ট অফ দ্য ডিটেলস ইজ ভেরি ট্রিভিয়াল। আমরা জানি ল্যাপটপে একটা রেগুলার ক্লাস, এখানে একটা মেথড আমরা এখানে ডিফাইন করছি। সো দ্যাটস ইট, দেয়ার ইজ নাথিং মোর হিয়ার। Now what about abstract class? So once again we have an keyword abstract, so it should be used as a prefix before the class keyword. এবং অ্যাবস্ট্রাক্টের আইডিয়াটা হচ্ছে একটা কংক্রিট, সো আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি যে একটা কংক্রিট টাইপ আছে, সেই কংক্রিট টাইপের প্রত্যেকটা মেম্বার্স আর ইমপ্লিমেন্টেড, প্রত্যেকটা মেম্বার হ্যাজ ডিটেইলস ইনফরমেশন, ডিটেইল ইমপ্লিমেন্টেশন। আমরা এটা চেতে পারি যে একটা টাইপের একটা সাবসেটের ইমপ্লিমেন্টেশন ডিটেইলস থাকবে, আরেক সাবসেটের ইমপ্লিমেন্টেশন ডিটেইলস থাকবে না। হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইট মিনস ডিরাইভ ক্লাস সেই টাইপটাকে যেই টাইপটা ডিরাইভ করবে সে বাধ্য, that type needs to be is bound to provide those implementations. এই জাতীয় সিচুয়েশনে আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট ইউজ করতে পারি, এবং যেই মেম্বারগুলোকে ডিরাইভ টাইপ ইমপ্লিমেন্ট করতে বাধ্য হবে সেগুলোকে আমাদেরকে অ্যাবস্ট্রাক্ট কিওয়ার্ড দিয়ে মার্ক করতে হবে। এবং এখানে আমরা যেমন দেখছি গেট ভেহিকল টাইপ ইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট is an abstract method. See, there is no body in the method. সেমিকোলনটা আমরা ফার্স্ট ব্রেস বলতে আমরা যেটাকে বুঝি, ফার্স্ট ব্রেস at the end of ফার্স্ট ব্রেস পেয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি। The reason is get vehicle type has no implementation details in vehicle type. So any type that is derived from vehicle has to implement get vehicle type. So that's why it's abstract. So but the difference is, আমরা পরবর্তীতে আরো এক্সাম্পল আমরা যাব, the difference is আমরা get vehicle টাইপটাকে আমরা abstract রাখতে পেরেছি এই abstract ক্লাসে, কিন্তু there is an implementation for start. So start has a detailed implementation, meaning abstract type can have abstract members and non-abstract members.
এটা ইম্পর্টেন্ট এবং এটা প্র্যাকটিক্যাল, এটা অনেক প্র্যাকটিক্যাল একটা কনস্ট্রাক্ট সি শার্পে। দ্য রিজনটা হচ্ছে এটাই যে এটা ইট হ্যাপেন্স অফেন টাইমস ইন রিয়েল প্রজেক্ট, যে একটা টাইপের হয়তো বা 5টা মেথড আছে, 5টা মেথডের মাঝে একটা বা 2টা মেথড ইজ সাপোজ টু চেঞ্জ। সো আমরা যেটা করতে পারি করি অনেক সময় সেটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট টাইপে আমরা ওই একটা বা 2টা মেথডকে আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট বলে ডিফাইন করে দিই এবং বাকিগুলোর জন্য আমরা ফুল ইমপ্লিমেন্টেশন দিই। এবং এটা দেওয়ার কারণে সেই টাইপ থেকে যে টাইপগুলো ডিরাইভ করবে তাদেরকে সেই অ্যাবস্ট্রাক্ট মেম্বারগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতেই হবে, আদারওয়াইজ ইমপ্লিমেন্টেশন মেকানিজমটা উইল নট ওয়ার্ক এবং এটার জন্য আমরা কম্পাইলেশন এরর পাবো। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, অফকোর্স কম্পাইলার হেল্পস উইথ দিস, বাট ইটস বেটার টু রিমেম্বার দিস, যে একটা টাইপে যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট মেম্বার থাকে তাহলে সেই টাইপটাকে হ্যাজ টু বি ডিফাইন্ড অ্যাজ অ্যাবস্ট্রাক্ট টাইপ। সো আমরা ইন আদার ওয়ার্ডস আমরা ক্লাস ডেফিনেশন, আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট যে কিওয়ার্ডটা ফ্রম লাইন 1 এটাকে আমরা রিমুভ করে দিতে পারবো না যদি আমাদের ডাটা মেম্বার ডাটা বা মেথড আমরা যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট হিসেবে ডিফাইন করে রাখি। নট ডাটা, অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাজ টু বি প্রপার্টি, যেটা বারবার আমি বলেছি যে properties are just a wrapper over method. So we will see the examples little later. সো এসেনশিয়ালি ডিসকাশনটা আসছে যে আসলে আমরা তাহলে কি পাচ্ছি এই ফুল স্ট্রাকচারটাকে ফলো করে। দিন শেষে it carries value mostly contractually, and because actually all of these behaviors in a way can be implemented using basic class. You don't need interface, you don't need abstract types also, but the problem is there you need to be careful in terms of how it is implemented, how it is used over the project by the developers. So that's where abstract type and interface helps, because it actually narrows down the scope and it puts some boundaries on what can be done and what cannot be done, and that's where it helps in real development time. But essentially, conceptually, what it really gives us is the contract, how we talk about it, how we discuss about it. That's the most important part. And another important point is there is a very important design principle called solid, which is a popular interview question also. There is a principle in solid that is referred by the capital letter D, that is dependency inversion, which is also related with contract. So in reality, in a complex real world project, a lot of this code depends on abstraction. আমরা একটা ডায়াগ্রাম দেখে আমরা এখন বোঝার চেষ্টা করব। So depends on this abstraction, and abstract class and interface provides us the way to deal with it in a better way. So আমরা একটা এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করি যে what we mean by that. So in real world application, it's true in everywhere, but actually it really shines when we are working in a real world application. So let's say we have a component, we have another component. Let's say this is the DB, let's say this is front end in context of backend. So what happens is, যদি আমরা চিন্তা করি ফ্রন্ট এন্ডের কোডটা কেমন হতে পারে, ডিবির কোডটা কেমন হতে, সো ফ্রন্ট এন্ডটাকে যদি আমরা ওয়েব রিকোয়েস্ট রিসিভার হিসেবে চিন্তা করি, সো আমরা সিম্পলেস্ট এক্সাম্পল চিন্তা করি, আমাদের একটা ওয়েব রিকোয়েস্ট আমরা করছি, যেখানে রিকোয়েস্টের থ্রুতে আমরা বলছি একটা পার্টিকুলার ইউজারের ইনফরমেশন আমাদেরকে রিট্রিভ করে দাও, ইউজার ইনফরমেশনটা ডিবিতে আছে। সো এসেনশিয়ালি ফ্রন্ট এন্ড থেকে কি করতে হবে, কনসেপচুয়ালি স্পিকিং, ফ্রন্ট এন্ড ডিবি থেকে ডাটাটাকে গ্র্যাব করবে বেসড অন সাম আইডি অর সামথিং লাইক দ্যাট, এবং সেই ডাটাটা এসেনশিয়ালি রিটার্ন করবে। সো দিস ইজ a very simplistic term, এবং we can do this, and a lot of projects use this approach, but this is not a good approach for many reasons. I'm not going to discuss all of those, but the point is, in today's world, infrastructures change a lot. For example, আমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে যেটা হয়তো ব্যাকএন্ডে আছে আমাদের MySQL, আমরা we want for good business reasons we want to change it and use Oracle or SQL Server. এই ধরনের ক্ষেত্রে এই of course practical example দিলে জিনিসটা বোঝা আরো ক্লিয়ার হতো, but you can trust me that whenever we change code like we need to do stuff like this,
a lot of code needs to be changed, and that is always bug prone and error prone. So generally in real world application, what we do is we put a layer in between. I'm trying to draw a square. Okay, so we put a layer in between. So this is the DB, this is the front end, this is what we can call abstraction of. This of is important, sorry, abstraction of DB. So front end communicates with this interface. Front end has, in real application, has no idea where the DB is. It communicates with this layer, it gets the response from here, and it returns the data to the user. This layer knows what is happening in the backend. This communicates back. This communication happens back and forth. Okay, so this is an example, a very good and very realistic example of where contract or abstractions helps, and interface or abstract class provides us the way to do it. Meaning, আমরা যদি এখন এটাকে কংক্রিট ক্লাসের রেসপেক্ট থেকে চিন্তা করি, এই স্কোয়ারটাকে যদি আমরা একটা ক্লাস দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি, মোস্ট প্রবাবলি we'll define it as an interface or abstract type. Of course, there are more details. আমরা এটা যদি interface এবং abstract হয়, তাহলে there will be a concrete implementation in behind. So there will be a implementation here, যেটা not getting the square, so যেটা essentially এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে, বাট এই ডিটেইলস আমরা পরবর্তীতে যেতে পারি। সো এখানে আমি মূলত বোঝানোর চেষ্টা করলাম হোয়াটস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাবস্ট্রাকশন। সো ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশন we always rely on abstraction. We never rely on a concrete infrastructure, or a lot of the times we don't even rely on concrete types. Most of the time we rely on interface or abstraction. Probably a little bit advanced topics, but just to give an idea why we need that. Okay, so let's move on. Actually interface and abstract, in once again in real complex applications, actually interface is very widely used, abstract types are used, but a combination of interface and abstract is also used, not very widely used, but it actually gives us the most flexibility. It gives the best of both worlds. It gives the simplicity of interface, and also it gives the detail oriented approach of abstract type. So this is an example where we can see that we have interface iTelevision, it has a method and etc. It can have properties also. Remember that interface can have properties and methods only, because properties are essentially methods, so there's no reason why it cannot be in an interface. And the abstract class implements iTelevision, and it has abstract abstract method, which is specific switch on strategy or something like that, which is abstract, meaning any type. For example, here we have shown that plasma TV. If there's a plasma TV which implements a television, it must implement the abstract method, specific switch on a strategy. And note the keyword override here. We know from previous discussions that override is used in relation to virtual. Actually, abstract methods are by definition virtual. So you can even think the abstract that you can see in the left keyword, left image, is actually virtual. The difference is for virtual আমরা implementation দিতে পারি, abstracted জন্য আমরা implementation দিতে পারি না. So abstract literally narrows down that virtual method, but when it comes to derived type, actually is the same, conceptually speaking, it's the same thing. That type needs to be overridden. That method or member has to be overridden in the derived type. So আমরা once again আমরা কোডে যাব যখন, তখন আমরা আরো কিছু ডিটেইলস ডিসকাশন করব এই ব্যাপারে। Okay, so
আমরা পলিমরফিজম নিয়ে অনেক কথা শুনেছি, এবং থিওরিটিক্যালি বলতে গেলে পলিমরফিজম বলতে আমরা বুঝি যে একই I think there was a definition I can remember I have read when I was junior. I was studying in the university, that it gives us polymorphic behavior, meaning the behavior changes but the shape doesn't change. So the main thing here is it has actually nothing to do with contract, but it has everything to do with inheritance, generally speaking, and contract and implementing contract through interface or abstraction, they're all in inheritance by definition. সো এসেনশিয়ালি যেটা হয় যে আমরা আমরা যদি ফার্স্টে ফোকাস দিই রাইট সাইড ইমেজটাতে, সো আমরা বিকজ প্লেয়ার ইজ দ্য বেস টাইপ, আমরা প্লেয়ার টাইপের যে কোনো ভেরিয়েবলের মাঝে আমরা যে কোনো কংক্রিট ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা দিতে পারবো, রাইট? সো আমরা প্লেয়ার দিতে পারবো, আমরা ক্রিকেটার দিতে পারবো, আমরা ফুটবলার দিতে পারবো, বিকজ অল অফ দিস এসেনশিয়ালি আর প্লেয়ার্স based on the inheritance tree on the left side. So but আমরা যদি কনসোল রাইট লাইনগুলো আমরা দেখি স্কোর মেথডের, যেটা আমরা ভার্চুয়াল হিসেবে ডিফাইন করছি ইন প্লেয়ার এবং ওভাররাইট করছি ফুটবলার এবং ক্রিকেটারে, ক্লিয়ারলি ফর প্লেয়ার which has the concrete implementation of player, the score will return I don't know how to score. For cricketer, the overwritten version will be executed, which will print run, and for footballer the output will be kick. So that's actually what polymorphism is, that the even though আমরা স্কোর মেথডটাকে আমরা ইনভোক করছি, যে মেথডের একটা ডিফল্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইভেন প্লেয়ার টাইপে আছে, স্টিল এই বিহেভিয়ারটা আসলে চেঞ্জ হচ্ছে বেসড অন দ্য কংক্রিট টাইপ। সো আমরা যদি লাস্ট 3টা লাইন দেখি রাইট ইমেজ থেকে, all of those look same, but actually they are not same. In fact, the internal implementation is totally different for all of the score methods. So this is what polymorphism is. This is what is meant by polymorphic behavior. Of course, a example is very simplistic. This is just for demonstration purpose. In real world, we don't write console write line, so this is just for demonstration purpose. Real world application, the meaning will be much more clearer. So this is also the dynamic, what we sometimes say is dynamic behavior at runtime or inter runtime. So আমরা যদি ওই সেম এক্সাম্পলটাকে যদি আমরা just focus on the void execute method. So এই মেথডে একটাই মাত্র স্টেটমেন্ট আছে, সেটা হচ্ছে player.score. So আমরা যদি ন্যারো ফোকাস দিয়ে আমরা চিন্তা করি, আমরা যদি let's assume that we don't know this implementation details, that's this hierarchy. আমরা যদি ওটা না জানি, আমরা যদি অনলি জানি যে আমাদের একটা প্লেয়ার টাইপ আছে এবং প্লেয়ার হ্যাজ এন মেথড স্কোর, দেন আমরা যদি ন্যারো ডাউন করি আমাদের ফোকাসটা এক্সিকিউট মেথডের উপর, তাহলে অ্যাকচুয়ালি উই আর নট শিওর what will be the output, because আমরা জানি না যে প্লেয়ার টাইপ থেকে কি টাইপ ইনহেরিট করছে। সো হোয়াট ইফ এই টাইপটা ডিফাইন করার, এই টাইপগুলো ফুটবল ক্রিকেটের টাইপগুলো এবং প্লেয়ার টাইপ ডিফাইন করার মেবি 30 or 40 or 50 or couple of months later বেসবল প্লেয়ার বলে আরেকটা টাইপ ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে এবং সেও is a derived type of player. Once again, the output will be different for this execute method, right? What if there is a new another type, there's a chess player, so also once again the output will be different in this case. That's what we mean by runtime behavior, dynamic behavior at runtime. So inheritance by definition gives us that flexibility. It happens a lot of the time. So let me give you an example that so let's say একটা web application respect থেকে I generally give a example to web application because that's what I have worked mostly, but most importantly এটাতে আমাদের ফোকাস আমরা অনেক বেশি ইউজ করি, লাইক ফেসবুক, গুগল এর মতো সার্ভিসগুলো ইউজ করার কারণে এগুলো হয়তো বা আমাদের এগুলোর ব্যাপারে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ইজ মাচ বেটার। সো আমরা একটা রিকোয়েস্ট পাচ্ছি এবং রিকোয়েস্টের উপর বেস করে আমরা দের ইজ অ্যানাদার কম্পোনেন্ট যেখানে আমরা প্লেয়ার টাইপ, আমরা প্লেয়ার ইনস্ট্যান্স আমরা ক্রিয়েট করছি। সো
পরবর্তীতে আমাদের যদি নিউ রিকোয়ারমেন্ট আসে যেখানে এখানে লেটস সে আমাদের একটা বুলিয়ান ফ্ল্যাগ আমাদের অ্যাড হবে যেখানে আমরা বলবো ক্রিয়েট বেসবল প্লেয়ার সো এটা যদি আমাদের লেটস সে কাপল অফ মান্থস পরে এই রিকোয়ারমেন্টটা আসে the only thing we need to do is implement a baseball player that implements player, right? And then the execute method that we have seen that takes a player, it will not be affected, right? It will keep we can keep it as it is এবং it will work perfectly well and according to the specification for a baseball player too. So this is what we mean sometimes by dynamic behavior and runtime. At runtime, once again, this is also an example of open closed principle. Open closed principle. That's another part of solid. এক্সাম্পল হিসেবে আমরা ডি নিয়ে একটু ডিসকাস করেছি ডিপেন্ডেন্সি ইনভার্সন open close principle is the O. So solid actually there generally in interviews there's a lot of questions regarding solid. Anyway, so let's move on. So আমরা ডায়মন্ড প্রবলেম সম্পর্কে আমরা ডিসকাস করেছি যখন আমরা ইনহেরিটেন্স নিয়ে আমরা কথা বলেছি সো আমি তখন মেনশন করেছি যে multiple inheritance is not allowed in C#, but in a way এটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল একটা সিনারিও যে আমাদের রিয়েল অ্যাপ্লিকেশনে আমাদের কোনো টাইপ থাকতে পারে যে টাইপটা ফুলফিলস মাল্টিপল কন্ট্রাক্টস সো example can be a service for example an example can be type using which we can withdraw money and using which we can deposit money. So if there are two contracts, it doesn't necessarily have to be it has to be interface. So যদি এই দুটা যদি কন্ট্রাক্ট হয় সেই দুটাকে আমরা মডেল করতে পারি একটা পার্টিকুলার টাইপে সো যদিও বা আমরা মাল্টিপল টাইপ থেকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি না আমরা অ্যাকচুয়ালি ইনহেরিট করতে পারি না আমরা অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সো এইখানে এক্সাম্পলে লাস্ট স্টেটমেন্টটা যদি আমরা খেয়াল করি এ টাইপটা সি কে ইমপ্লিমেন্ট করছে এবং আই এ এবং আই বি যে দুটা ইন্টারফেস এই দুটা ইন্টারফেসকে সে সি কে ইনহেরিট করছে এবং আই এ এবং আই বি কে ইমপ্লিমেন্ট করছে সো ইন এ ওয়ে sort of is a middle ground from diamond problem and allowing diamond problem and not allowing multiple inheritance and not allowing multiple inheritance আমরা C# আমরা multiple interface আমরা implement করতে পারি. By the way, I'm not sure if I have mentioned for similar to abstract members আমরা যদি একটা ইন্টারফেস আমরা ডিফাইন করি এবং সেই ইন্টারফেসকে যদি আমরা আরেকটা টাইপ যদি সেই ইন্টারফেসকে ইমপ্লিমেন্ট করে দেন সেই টাইপটা ডিরাইভ টাইপটা ইজ ফোর্স টু ইমপ্লিমেন্ট অল দোজ মেম্বার্স ফ্রম দ্যাট ইন্টারফেস ইন এ ওয়ে you can think that interface is an abstract type for which all the members are abstract and marked as abstract. So abstract আমাদের derived type is forced to implement that. So আমরা ইন্টারফেসের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য. Okay, so there's another thing called explicit interface implementation. So what happens is it is a common situation. It's not a common situation, but it happens sometimes. At the interface there are multiple methods. Let's say 5 methods, and we want 3 of them to be implemented for some reason. I can give you examples of reasons, but probably it will be a little bit more complicated. But there are scenarios where 3 of those 5 members should be implemented. Okay, but by definition we cannot do that, right? Because all those interface members have to be implemented. So if the interface has 5 members, all of those 5 members has to be implemented in the derived type. So আমরা মিডল গ্রাউন্ড এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি অনেক সময় লেগেসি কোডের জন্য অর্থাৎ এক্সিস্টিং কোডের জন্য আমরা ইন্টারফেসটাকে হয়তো আমরা সেগ্রিগেট করতে পারবো না মিনিং আমরা 3টা মেম্বার নিয়ে আরেকটা টাইপ আরেকটা ইন্টারফেস ডিফাইন করব এবং 2টা টাইপ নিয়ে আরেকটা ইন্টারফেস ডিফাইন করব কখনো এটা প্র্যাকটিক্যাল নাও হতে পারে সো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি আমরা এক্সপ্লিসিটলি ইন্টারফেস ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি দ্য অ্যাডভান্টেজ ইজ
interface members are by definition public. We will see the examples. একটা interface member কে যখন আমরা implement করব, it has to be marked as public. So আমরা যদি এখানে example চিন্তা করি, IA has an member execute. So আমরা যখন এটাকে implement করছি, it has to be marked as public in the derived type. So which means আমরা যদি ওই এক্সাম্পলে আমরা যদি 5টা মেম্বারের মাঝে 3টাকে আমরা যদি ইমপ্লিমেন্ট করি, দে হ্যাভ টু বি পাবলিক, ফাইন। বাট আমরা যে 2টাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছি না, সেগুলোকেও পাবলিক করতে হবে। সো আমরা হয়তো এটা চাবো না, বিকজ কনজিউমাররা তখন প্রবাবলি উইল গেট কনফিউজ যে এই মেথডগুলো মেক সেন্স করছে না এই কনটেক্সট থেকে, এবং আমরা যদি এবং প্রবাবলি আমরা that will be the reason why we don't want to expose those. So সেক্ষেত্রে আমরা explicit interface implementation করতে পারি, যে ক্ষেত্রে they will not be public, but also it will satisfy the interface implementation. There are a little bit more details there, so we'll come to it later. Coming to it little later. So here we can see that for explicit interface implementation, public keyword টা আমাদের specify use করা লাগছে না, because by definition it's not public. Well, that's not exactly right. আমরা এখনই সেটা নিয়ে কথা বলবো, বাট বাই ডেফিনেশন ইটস নট পাবলিক ফর দ্যাট টাইপ। এবং আমরা মেথডটার আগে আমাদের ইন্টারফেস নামটা বলে দিতে হবে। সো এক্ষেত্রে আমরা স্টার্টকে আমরা এক্সপ্লিসিটলি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি, যেটা আইবি ইন্টারফেস থেকে আসছে। সো নাও হোয়াট ইট মিনস ইজ, যখন আমরা এই টাইপের নিউ ইনস্ট্যান্স আমরা ক্রিয়েট করব, আমরা উই উইল হ্যাভ এক্সিকিউট, বিকজ এক্সিকিউট ইজ পাবলিক, বাট উই উইল নট হ্যাভ স্টার্ট বিকজ ইট ইজ ইমপ্লিমেন্টেড এক্সপ্লিসিটলি। বাট a type implements IB also. So right image থেকে যে সেকেন্ড লাইনটা is perfectly valid. So IB এর একটি ভেরিয়েবলে আমরা a টাইপের একটা অবজেক্টকে আমরা রাখতে পারবো। Then we can invoke start, because আমরা এই টাইপটাকে আমরা এসেনশিয়ালি আইবি তে কাস্ট করে নিচ্ছি। যখন আমরা কাস্ট করছি is an instance of IB and IB contains start, then we can invoke the start method on that instance of A. আমরা of course আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনে যাব একটু পরে। সো আমরা এটা কেন লাগবে এটা নিয়ে আমরা ডিসকাশন করেছি। সো লেটস মুভ অন। সো এক্সাম্পল নিয়ে আমরা আসলে কথা বলেছি। সো এসেনশিয়ালি দ্যাটস ইট in terms of how contracts are defined. So it's actually very useful construct in C#. So আমরা let's move on to code and see how we can implement those in code. So okay. So let's say we have interface. Laptop. So let's say we have file execute. So খেয়াল রাখতে হবে এখানে আমাদের কোনো access specifier নেই, because they will be by definition public. So let's say we have laptop. আমরা যদি এটা করি, আমরা অলরেডি একটা কম্পাইলেশন এরর পাবো। আমরা যদি okay, I think there's actually another type defined in this project. So I'm going to control D. We need to implement all those members. Notice the word implement. So খেয়াল রাখতে হবে আইডি আমাদের জন্য পাবলিকটাকে অ্যাড করে দিয়েছে। রিজন হচ্ছে ইন্টারফেস ইমপ্লিমেন্টেশন গুলো মেম্বার গুলো অলওয়েজ হ্যাজ টু বি পাবলিক। আমরা এখানে প্রপার্টিও দিতে পারি। সো লেটস সে of course public keyword is not valid here, so I'm going to take বাদ দিব just to show it doesn't has to be getter setter. It can be only getter, only setter, and of course there can be getter setter. Let's say we have price. So of course আমরা যখন এখানে আমরা মডেল, ম্যানুফ্যাকচার এবং প্রাইসকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করিনি, আমাদের সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। So we have all of this. Of course এক্ষেত্রে it doesn't make sense if we don't
Probably it doesn't make sense if we don't initialize these values, but we'll skip this for now. So in this case এভাবে আমরা একটা ইন্টারফেসকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। সো নাও think about abstract. So let's say it can be public, doesn't matter. So it's an empty abstract class, of course, but let's do it other way. Let's say it's a empty class. Now we add abstract void. So because it's an abstract type, we are forced to mark the class as abstract. So now we're fine. Okay, so essentially what it means is any type that implements from desktop has to implement switch on. So let's define, let's say del, I don't know, what should we say, surface, doesn't matter, this is for demonstration. Sorry, right? Now we'll get the red squiggly once again because we need to implement the abstract. So একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, we have override here for obvious reason that the derived member is abstract, যেটা আমি আগে বলেছি, is actually virtual under the hood, but much more restricted virtual, that's it. So we have the override keyword, but আমরা যখন interface implement করছি, there's no override. So because interface by definition has to be implemented, so there's nothing to override really. So yeah, that's it actually. So once again আমরা একটা property কে আমরা once again আমরা setter, আমরা শুধু getter আমরা ইউজ করতে পারবো, বাট এই ক্ষেত্রে আমি setter এবং getter দুটো ইউজ করছি. So because by definition because it's not abstract, by definition there is implementation, right? So because এটা by definition it has an implementation, আমাদের সারফেসে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে না, but what if so by if you think about it, in abstract we don't have access specifier here, right? So by definition we know the access specifier is private, but আমরা যদি আবার চিন্তা করি এই টাইপটা, এই প্রপার্টিটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে ডিরাইভ টাইপে, আমরা যদি এটাকে পাবলিকলি এক্সপোজ নাও করতে চাই, তবুও অ্যাট দ্য মিনিমাম এই কন্ট্রাক্টটাকে স্যাটিসফাই করার জন্য আমাদের ডিরাইভ টাইপে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে. So it doesn't really make sense to keep model as private, right? So that's why we either has to make it public or protected. Internal, forget about internal for now. So of course if we expose it as with public, আমরা ইনস্ট্যান্সের উপরে আমরা মডেল প্রপার্টিটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো, বাট প্রোটেক্টেড করলে আমরা এটাকে ডিরাইভ টাইপে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো. once again we have the override, right? because এটা the base member was abstract, and we have the protected because that's the default access specifier in that case. So yeah, that's how we can implement interface and abstract type. So আমরা এখন একটা এক্সাম্পল দেখি যেখানে আমরা দুটোকেই আমরা কম্বাইন করব, দুটো টেকনিককে আমরা কম্বাইন করব. সো আমরা যদি ইন্টারফেসে চাই, let's use the cargo box example. Okay, okay, void, so it has a fill up method. Okay. So now we do, probably we'll get an error because it has a cargo box implementation, probably. Okay, we don't have it, so it's fine, right? So আমরা যেটা করতে পারি, এটাকে যদি আমরা abstract করি, this is which is a common pattern here. So of course আমি এটাকে remove করব. Let's keep it protected. Void it doesn't have to make sense, it's just for demonstration, right? So I need abstract here.
সো আমরা যদি ধরে নিই যে একটা ম্যানুফ্যাকচারিং একটা বিজনেসের কথা চিন্তা করি যে দে প্রডিউস ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কার্গো বক্স, রাইট? সো লেটস সে বিগ cargo box and it implements cargo box. So of course we need to implement the abstract one, and similarly আমরা যেটা করতে পারি, let's say they create a small cargo box, right? সো এইভাবে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ ইন দিস কেস? অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ইন্টারফেসের রেসপেক্ট থেকে অ্যাডভান্টেজটা একটু পরে আসছি, বাট ওয়ান অ্যাডভান্টেজ ইজ আমরা একটা ডিফল্ট ইমপ্লিমেন্টেশন দিতে পারছি বিগ কার্গো বক্স এবং স্মল কার্গো বক্সের জন্য, এবং আমরা এই এক্সাম্পলে বিগ কার্গো বক্স এবং স্মল কার্গো বক্সের ফিল আপ কুইকলি ডিফার্স, যেহেতু এটা ডিফার করে, এটাকে আমরা এক্সপ্লিসিটলি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি। যদি আমরা ডিফল্ট ইমপ্লিমেন্টেশন দিতে চাই, অফকোর্স আমরা এটাকে আমরা ভার্চুয়াল করতে পারি, সেক্ষেত্রে অফকোর্স আমাদের মেথড বলে দিতে হবে। সো দ্যাটস অ্যানাদার মেকানিজম যেটা ইজ ইউজ সামটাইমস, যে আমরা যদি ডিফল্ট ইমপ্লিমেন্টেশন দিতে চাই আমরা ওটাকে ভার্চুয়াল করতে পারি। সো হোয়াট ইট মিনস ইজ আমরা এটা করতে পারবো, we have big cargo box, we have fill up, right? Because it is public, right? So it is public and we have quickly. So normally সাধারণত যেই প্যাটার্নটা ফলো করা হয়, এখানে আমরা ধরতে পারি যে লজিক আছে ইমপ্লিমেন্ট। আমি যে প্যাটার্নটা দেখাচ্ছি এখানে, it is just widely used, not necessarily that's how it has to be used, but it's a common pattern. So what if we need to fill up requires implementation of fill up quickly. That's where this pattern really shines, যে আমরা একটা abstract type দিচ্ছি, যে কোনো type সেটার স্পেসিফিক ইমপ্লিমেন্টেশন দিবে, এবং বেসিক যে ফিল আপ লজিকটা সে এই abstract মেম্বারটার উপর ডিপেন্ড করবে। সো হোয়াট ইট মিনস ইজ, অফকোর্স আমরা যদি এখানে যাই, সো আমরা নেম অফ অপারেটরটাকে ইউজ করবো, কার্গো বক্স। আমরা এখানে স্মল কার্গো বক্স ইউজ করবো, আমরা at the same time এটা আমরা ইউজ করবো। সো আমরা যদি এটা এক্সিকিউট করি, এসেনশিয়ালি বিগ কার্গো বক্সের জন্য ফুল সিকোয়েন্সটা এক্সিকিউট হবে। সো আমরা ফিল আপটাও এক্সিকিউট হচ্ছে এবং বিগ কার্গো বক্স হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট টাইপ থেকে এবং ফিল আপটা শো হচ্ছে ফিল আপ থেকে। সো আমরা যদি অফকোর্স এটাকে যদি আমরা স্মল কার্গোর জন্য ইমপ্লিমেন্ট করি, right? So we are implement. So এখন আমরা let's talk about the advantage of interface here, right? So cargo box, we can do this. Can do this also, right? So advantage is we can have a method, it doesn't have to be void সো আমরা যদি এই কোডটাকে দেখি, then advantage will be very much clear. This is where interface especially shines a lot. So
আমরা যদি এই কোডের কনস্ট্যান্ট, এবং আমরা আই থিঙ্ক আমি আরেকটা ভালো এক্সাম্পল দিতে পারবো। সরি, I don't know what happened. Okay. Right. So আমরা যদি রান করি তাহলে বিগ এবং স্মলের জন্য, বিগ এবং স্মল কার্গো বক্সের জন্য প্রপার প্রিন্ট স্টেটমেন্ট গুলো আমরা পাবো। সো অ্যাডভান্টেজেস, আমরা যদি ওয়ান্স এগেইন এই কোডের কনটেক্সট থেকে আমরা চিন্তা করি, আমরা সবকিছুকে ভুলে গেলাম, আমরা শুধু এইটুকু জানলাম যে আই কার্গো বক্স একটা টাইপ আছে, যে টাইপে উই হ্যাভ এ ফিল আপ। We don't need to know the implementation details behind it. Probably fill up is a very complicated operation. Probably it takes even a lot of time, but আমাদের সেটা দরকার নেই। আমরা কনজিউমাররা যে কনজিউম করছে এই ইন্টারফেসটাকে, এই অ্যাবস্ট্রাকশন থেকে, এই আইডিয়াটাকে, সো টু স্পিক, বা এই কন্ট্রাক্টটাকে, it only cares about which methods or which properties to use, right? So আমরা জানি, আমরা অ্যাজিউম করে নিচ্ছি আমরা হায়ারার্কি ট্রি সম্পর্কে কিছু জানি না। সো আমরা শুধু জানি এখানে ফিল আপ একটা মেথড আছে, এবং ফিল আপ দিলে ইটস সাপোজ টু ফিল আপ দ্য বক্স, রাইট? সো দ্যাটস ইট, উই ডোন্ট নিড টু ডু এনিথিং এলস। এক্ষেত্রে অ্যাডভান্টেজ যেটা, সেটা হচ্ছে let's go into the abstract type, right? So এমন সিচুয়েশন হতে পারে যে I will have a, because it's a full-fledged type এবং it contains the implementation details, আমাদের এখানে একটা টাইপ আমাদের আসতে পারে, right? Let's assume this one. It doesn't matter what the implementation is. Problem is, আমরা যদি এটা রিলাই করি execute, আমরা যদি কারো বক্সের উপর রিলাই করি, now we have the other method, right? So this can be problematic যখন আমরা ইউজার কনজিউমার কনটেক্সটে চিন্তা করব, বিকজ আমরা যখন একটা লাইব্রেরি ইউজ করি, ফর এক্সাম্পল whether it's from .NET or a third party library, যেটা হয় যে আমরা we are the consumer of the type. So একটা কংক্রিট টাইপে অনেক সময় আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশন চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় ব্যাকগ্রাউন্ডে। সো তখন আমরা হয়তো বা কোনো একটা আলাদা আমরা মেথড আর প্রপার্টি আমরা অ্যাড করতে পারি, কিন্তু সেটা যখনই পাবলিক হয়ে যাবে ইট ক্যান ক্রিয়েট কনফিউশন, বিকজ এটা তখন কনজিউমারের কাছেও এক্সপোজড হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট জেনারেলি কজেস কনফিউশন। সো দিস ইজ ওয়্যার অ্যাকচুয়ালি দ্য আইডিয়া অফ ইন্টারফেস হেল্পস। This is very simple. It has nothing. It does nothing, right? It's just a marker. It's just a marker for the consumer যে a cargo box should be able to do a fill up. The consumer doesn't care which types have implemented this interface. Consumer doesn't know or doesn't care about the abstract members. It only cares that a cargo box is supposed to fill things up, এবং a consumer যার cargo box প্রয়োজন সে শুধু fill up মেথডটাকে ইনভোক করবে and everything will be done automatically. So that's where the interface really helps in this situation, এবং that's what I was saying, that the lean property of interface really helps যখন in a complex application, because complex application, as I've shown here, as I've shown in this example, generally relies on layers like this, constructs or layers like this that are essentially abstraction of a implementation, or which are really contracts, speaks of the contracts in between. So yeah, I think that's it. Another thing we have missed is explicit interface implementation. So let me show you something interesting, which once again which would show you how lean interfaces are, how in a way dumb interfaces are. So let's say we make it an editor. Let's say it has the right method, right? Now let's assume we have another editor, code editor. It also has the right method, right? So let's do this. Set Visual Studio. Now
আমরা যখন এডিটরটাকে ইমপ্লিমেন্ট করব, অফকোর্স we need to implement right. Now here's the interesting part. আমরা iCode এডিটরকে ইমপ্লিমেন্ট করলাম, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোনো স্কুইগলি ছিল না। ইনফ্যাক্ট আমি যদি এটাকে কমেন্ট আউট করি, reduce squiggly এটা reappear করবে, then what's happening really? Well, what's happening really is interfaces are really dumb. They're literally just contracts. They essentially tell us what is supposed to happen, what is supposed to do. That's it. It doesn't have any implementation. যখন Visual Studio টাইপটা কম্পাইলার যখন দেখছে এটা ইমপ্লিমেন্ট করে আই এডিটর এবং আই কোড এডিটরকে, সে জাস্ট চেক করে যে এই ইন্টারফেসের প্রত্যেকটা মেম্বার ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে কিনা। Clearly, because both of these members, both of this interface has one method which is right, and the signature is same here. Individually speaking, Visual Studio satisfied both of these interfaces, right, by implementing a single implementation, because the signature is same. If it had different implementation, so for example, now the real squiggly will reappear, right? But even though it reappeared for the right first, the not implemented member, not for the right. So the point here is interfaces are really dumb. They are supposed to speak about a contract, what is supposed to do. That's it, nothing more. It really just the derived type really just needs to implement that member. That's it. That's the only thing that is required. So now let me give you another example why it is important. So let's define rider as the ID, because I'm using it, and let's say we have an interface right. So it has wired right, void right, void open, let's say. So let's assume আমরা rider একটা clone create করছি, and we want this implementation to be in clone of rider. Okay, so আমরা decide করলাম, actually there are very good examples যেগুলোতে আমি এখন টাইপ করব না, যেখানে আমরা যেতে পারি যে যেখানে আমি ডেমনস্ট্রেট করতে পারবো যে কেন আমরা আই ইন্টেলিজেন্ট এডিটর ইমপ্লিমেন্ট করতেই যাবো। অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাপেন্স যে এক্সিস্টিং কোড হয়তো আই ইন্টেলিজেন্ট এডিটরের উপর অলরেডি ডিপেন্ড করতেছে, এবং উই ওয়ান্ট দ্যাট কোড টু ওয়ার্ক ফর আওয়ার নিউ টাইপ সিমিলার টু দিস ওয়ান or similar to this one, right? So এই ধরনের সিচুয়েশনে ডেভেলপাররা ফোর্সড হয় একটা পার্টিকুলার লেগেসি রিজনে একটা পার্টিকুলার ইন্টারফেসকে ইমপ্লিমেন্ট করতে। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে অ্যাজিউম করে নিচ্ছি আমরা এই ইন্টারফেসটা ইমপ্লিমেন্ট করতে আমরা ফোর্স হচ্ছি, বাট দিস ইজ এ নিউ টাইপ, এবং দ্য রিকোয়ারমেন্ট ইজ উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু এক্সপোজ দ্য ওপেন, রাইট? বিকজ আমরা এখন যেটা করতে পারবো, আমরা ওপেনকে এক্সিকিউট করতে পারবো, আমরা রাইটকে এক্সিকিউট করতে পারবো। উই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। বিজনেস ইজ আস্কিং আস টু হাইড দ্য ওপেন, রাইট? সো আমরা যেটা করতে পারি, আমরা এটাকে এক্সপ্লিসিটলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। What it means is we need to remove that public and we need to put the type here. So then we will see a compilation error here. So essentially consumers will not be able to open it. Okay, invoke the open endpoint at least, open API at least. So there's one thing, but of course যেটা আমি শো করছি আগে, আমরা যদি এটাকে আই ইন্টেলিজেন্ট এডিটরে আমরা কনভার্ট করি, so in that case we will be able to do it, because that's what it says, explicit implementation. The implementation is there, but it is implemented for that particular type, meaning that type has to be we can invoke that method on a type on a instance of that type. যেহেতু এই কোডের কারণে ক্লোন অফ রাইডার আমরা জানি ইজ এ টাইপ অফ আই ইন্টেলিজেন্ট এডিটর, আমরা একটা আই ইন্টেলিজেন্ট এডিটরের উপর আমরা এটাকে ইনভোক করতে পারবো। আমরা যেটা পারবো না সেটা হচ্ছে ক্লোন অফ রাইডারের উপরে আমরা এটাকে ইনভোক করতে পারবো না।
So yeah, that's essentially it. Actually, abstract type and interface are much there are a lot more we can discuss যদি আমরা designing এর context এ আমরা যাই, but that's out of the scope. So that will be all from our side, from my side today. So yeah, go through the example course and let me know if there's anything we need to discuss, need to clarify.